Hey, hello everyone. Welcome back to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் this is also an interview preparation video. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டம் கம்பெனியில் 3+ years of experience கேண்டிடேட்டை கேட்ட இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா this 3+ years of interview questionல the candidate has selected and asked the package up to 15 LPA. So this set of questions will be very useful for you if you're preparing for a interview. And I can say like in the interview questions கொஞ்சம் tough questions இருந்துச்சு. Okay, first question என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா what are all the challenges you have faced in production and how do you resolve them? இது நீங்கள் ப்ரொடக்ஷனில் என்னென்ன இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, அதை எப்படி ரெசால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்க கொஷின். ஃபர்ஸ்ட், அப்ளிகேஷனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூ வரும் அப்படின்றது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நமக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டடாக வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ யூ நீட் டு சேவ் ஒன் ஆன்சர் லைக் ஒரு production issue I have faced was a slow API response in a Spring Boot application. So user reported that a particular API which normally responded within 1 to 2 seconds, but now it is taking more than 20 seconds during the peak hour. ஓகேங்களா? ஸோ இதை நான் எப்படி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னோட அப்ளிகேஷனோட லாக்ஸ் செக் பண்ணேன், அண்ட் தென் டேட்டாபேஸ் query-யை அனாலிஸ் பண்ணேன். தென் ஐ ஹாவ் எனேபிள்டு query logging. ஆஃப்டர் தட் ஐ ஃபவுண்ட் தட் ஒன் query was performing a full table scan on a large data which is containing a million of records. So the root cause என்னது, the query was filtering on a column that didn't have an index. So அதுக்கு நான் என்ன ரெசல்யூஷன் கொடுப்பேன், I have added a appropriate database index, optimized the query to fetch only the required data instead of fetching all the data, and implemented pagination instead of fetching all the records. So as a result of this, API response time 20+ seconds reduced to less than 2 seconds, which improved the overall application performance during the peak load அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இதில் நான் என்னென்னலாம் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண போகிறேன்னா, என்னோட டீபகிங் ஸ்கில்ல, SQL ஆப்டிமைசேஷன், ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் நான் எப்படி ஒரு இஷ்யூவை ட்ரபிள் சூட் பண்ணுறேன், அண்ட் தென் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நான் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி. நெக்ஸ்ட் another you can also say like application was down due to memory issue. Then database connection pool exhaustion ஆலையும் இந்த இஷ்யூ வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் இப்போ so there are lot of answers for that. அதில் நீங்கள் உண்மையாலுமே if you have worked on a production issue and you tried resolving that, அதை நீங்கள் போல்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இஃப் நாட் நீங்கள் நிறைய ப்ரொடக்ஷன் இஷ்யூஸ் சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா யூ கேன் சே தட் அண்ட் ஆல். ஆர் எல்ஸ் இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அதிகமாக இருந்துச்சு, ஸோ ஐ ஹாவ் டன் லைக் திஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே, தென் த நெக்ஸ்ட் கொஷின் இஸ், how do you handle configuration changes without redeploying the services? So in a Spring Boot application, Spring Boot Microservices application, configuration changes எல்லாம் handle without redeploying the service by externalizing the configuration and dynamically refreshing it at runtime. ஸோ என்னோட அப்ளிகேஷனை நான் ரீடெப்ளாய் பண்ண வேணாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்டோரிங் தட் கான்ஃபிகரேஷன் இன்சைட் த அப்ளிகேஷன் கோட், வி கீப் தம் இன் அன் எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ் சச் அஸ் ஸ்ப்ரிங் கிளவுட் கான்ஃபிக் சர்வர், அப்படி இல்லைனா கிட் ரெபோசிட்டரி, குபர்னெட்டிஸோட கான்ஃபிக் மேப்ஸு, AWS பேராமீட்டர் ஸ்டோரு, என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ், ஆர்எல்ஸ் ஹேஷிகார்ப் வேலெட்டில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம். when a configuration changes, the services can refresh the updated value without requiring a redeployment. Okay, so we can say like traditional approach படி இப்போ உங்களுக்கு discount percentage 10 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. if this property is stored in an application.properties, any changes in this code, okay, கோட் ஆர் பேக்கேஜ் அப்டேட் ஆகும், அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணுவீங்க, அண்ட் தென் யூ நீட் டு ரீடெப்ளாய் இட். திஸ் இஸ் கோயிங் டு காஸ்ட் த ஆப்ரேஷனல் டைம் ஓவர் ஹெட் அண்ட் த டவுன் டைம் ஆல்சோ.
ஓகேவா? இதே வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இதே வேல்யூ டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்டோரிங் இட் இன் த சேம் அப்ளிகேஷன் டாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட், நான் என்ன பண்றேன், ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டோர் திஸ் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் எக்ஸ்டர்னலி. So the application is going to fetch those configuration from the external configuration sources. இப்போ நான் வந்து அந்த 10%லேருந்து 20% அப்படின்னு மாத்துறேன்னா இப்போ ஒரு வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது. Then what will happen? The service can refresh the configurations dynamically. Or else வந்து ஸ்ப்ரிங் cloud configல போடுறது, இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் பண்ணும்போது we are not going to redeploy the application. We are going to just refresh the application. Okay. The next question is, what is blue-green deployment and how does it work? இது வந்து deployment-ஓட ஒரு strategy. First வந்து blue-green deployment அப்படின்றது, which is a deployment strategy, which is going to reduce the downstream and deployment risk by maintaining two identical production environments. First வந்து blue environment and second வந்து green environment. Blue environment அப்படின்றது என்னன்னா, கரண்டா என்னோட சர்வீஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த இது ஓகேங்களா, கரண்ட்லி whatever I have that is on the blue environment. And green அப்படின்றது new version which is deployed and going to test, அதுதான் green versionல. Once the green version வந்து validate பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்னோட traffic okay blue environmentல இருந்து which will be switched to green. So if any issue occurs after the deployment, traffic can be quickly routed back to the blue environment. So which providing an easy rollback mechanism. அப்போ வந்து எனக்கு டவுன் டைம் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. ஐ எம் கோயிங் டு மெயின்டைன் டூ திங்ஸ், ப்ளூ அண்ட் க்ரீன். அப்போ ப்ளூவில் ஏதாச்சும் க்ரீனில் ஏதாச்சும் இஷ்யூ வந்துச்சுனாலும் நான் ஓல்டர் ரன்னிங் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஐ கேன் ரவுட் இட் பேக். தட் இஸ் வாட் ப்ளூ க்ரீன் டெப்ளாய்மெண்ட். ஓகேங்களா? தென் வாட் இஸ் த canary deployment and when would you use that? First, canary deployment அப்படின்றதும் which is a deployment strategy. இப்போ wherever a new application version is released, ஓகேங்களா, அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா a small percentage of usersக்கு first நம்ம வந்து கொடுப்போம், அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து ஒன்னொன்னா கொடுப்போம். ஸோ த திங் இஸ் canary deployment அப்படின்றது which is a deployment strategy where a new application version is released to a small percentage of users first, not for the whole users. Small percentage of usersக்கு first கொடுப்போம். ஏன் அப்படின்னா மெஜாரிட்டி யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு வேளை லோட் இஷ்யூஸ் அது இதுன்னு வந்துருச்சுன்னா, ஸோ ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூசர்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு மெஜாரிட்டி யூசர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, they are going to continue with the old version only. இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, நியூ ரிலீஸ் வந்து ஏதாச்சும் லிமிடேஷன்ஸ் that new release in a real production environment is having any risk, அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான். if that new version வந்து performing well, then the traffic வந்து gradually we are increasing until all the users are moved to the new version. So if an issue occurs, only a small group of users are affected, not the whole. So and then if ஏதாச்சும் issue வந்துச்சுன்னா we can roll back quickly to that old. Okay, so that is what canary deployment means. இப்போ இதுக்கு அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அட்வான்டேஜ் வந்து நம்ம ஹோலாக கொடுக்காதங்க கட்டிக்க த ரிஸ்க் இஸ் ரெடியூஸ்ட். அண்ட் தென் வந்து ஒரு இஷ்யூ வர்றதுக்கு முன்னாடியே இயர்லி வி ஆர் டிடக்டிங் இட். அண்ட் தென் வந்து ப்ரொடக்ஷனை ரியல் டைமில் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பெட்டர் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ வி ஆர் கெட்டிங் இன் த கேனரி. பட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இட் இஸ் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் பிகாஸ் வந்து டிராஃபிக்கை நம்ம ரவுட் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணி we need to configure everything properly and monitoring required. So we need a strong observation like இப்போ யூசர்ஸை கிராஜுவலாக நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் இஷ்யூ வருதா அப்படின்னு நான் வந்து ஆல்வேஸ் ஐ நீட் டு ஹாவ் அன் அப்சர்வேஷன். அப்போ அந்த அப்சர்வேஷனுக்கு ஐ நீட் டு யூஸ் சம் ஸ்ட்ராங் அப்சர்வபிலிட்டி டூல்ஸ். that is called as Prometheus, Grafana, Splunk, Datadog, இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். தென் வந்து ரோல் பேக் இட் டேக்ஸ் சம் டைம். ஏன்னா டிராஃபிக் இன்க்ரீசஸ் கிராஜுவலி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ட்லி, கரெக்டா? அப்போ த ரோல் பேக் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு டேக் சம் டைம். ஓகே,
So the canary deployment is something where a new application version is first released to a smaller percentage of users, such as if a 5-10%. Remaining is going to have it in the older version only. The application which is monitored for errors, performance and user impacts. If the new version is performing well, then the traffic is gradually increased. And we are using this canary deployment for a high risk or business critical changes. Canary எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்? பிஸ்னஸ் கிரிட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் அல்லது ஹை ரிஸ்க் இருக்கிற டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Where we want to minimize the production risk and validate the release with real users before a full rollout. Okay, those time we will be using the canary deployment. Okay, then what is the next question அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, what is the difference between synchronous and asynchronous communication? Synchronous communication and asynchronous communication அப்படின்றது which is a two methods used by an application and microservices to interact with each other. அப்போ synchronous அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, sender வந்து ஒரு request send பண்ணிட்டு they wait for an immediate response from the other service before continuing further processing. இதே asynchronous communication அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the sender sends a request and அவங்க வந்து அடுத்தவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணுன்றதுக்காகலாம் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, த ரெஸ்பான்ஸ் ரெக்வஸ்ட் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக ப்ராசஸ் ஆகும் அண்ட் சென்டர் வந்து வேற ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. whenever they get time they will send the response back. That is what asynchronous. Synchronousனா நான் சென்ட் பண்ணுற ரெக்வஸ்ட்டுக்கு அப்போயே எனக்கு ஆன்சர் வரணும், அப்போ தான் நான் கண்டினியூ பண்ணுவேன் ஃபர்தராக. asynchronousனா என்ன, நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை சென்ட் பண்ணுவேன் அண்ட் நான் அதுக்காகலாம் அவங்க வரணும் இவங்க வரணும்லாம் வெயிட்லாம் பண்ண மாட்டேன். இந்த ரெக்வஸ்ட்டை சென்ட் பண்ணிவிட்டு நான் பாட்டுக்கு போயிடுவேன். அந்த யூசர் அந்த சென்டர் வந்து அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம், வேறு டாஸ்க்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா பண்ணலாம். ஆஃப்டர் தட் நான் வந்து என்னால் முடியறப்ப நான் வந்து ரெஸ்பான்ஸை சென்ட் பண்ணுவேன். ஓகேவா, தட் இஸ் வாட் synchronous and asynchronous communication. ஸோ synchronous அப்படின்னா என்ன, which is going to wait for the response and வந்து asynchronous is not going to wait for the response. Then வந்து synchronous is a blocking communication. ஏன் அப்படின்னா, இந்த ஒர்க் இவங்க எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண வரைக்கும் என்னால் ரிட்டர்ன் பேக் பண்ண முடியாது. So it is a blocking. Asynchronous வந்து it is not a blocking because வந்து நான் அதை பாட்டுக்கு சென்ட் பண்ணிட்டு நான் பாட்டுக்கு என் வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவேன். Synchronous வந்து faster and simple request ரெஸ்பான்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸா. இந்த asynchronous வந்து லாங் ரன்னிங் டாஸ்க்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்பவே பெட்டராக இருக்கும். Synchronous is for tight coupling between the services. ஏன்னா வந்து இந்த சர்வீஸ்லேருந்து நான் இந்த சர்வீஸுக்கு கால் போட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி which is a tight coupling. ஆனால் asynchronous which we can say as loose coupling between the services. Synchronous will always have a result available. Okay, but asynchronous result may come later. Synchronousக்கு நம்ம REST API எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். Asynchronous communicationsக்கு we can use Kafka and RabbitMQ. Okay, okay. Then this one is the last yesterday question bankla நம்ம பார்த்த ஒரு question. What is the n+1 query and how do you fix it? Okay, இப்போ n+1 query problemன்றது performance issueவை create பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் which is commonly seen a Hibernate or JP applications. So இது எப்போ occur ஆகும் அப்படின்னா, it occurs when the application executes one query to fetch the parent data and n additional queries to fetch related child data. So ஒரு query to fetch the parent data and n additional queries to fetch related child records. So as a result, instead of executing a few optimized queries, the application is going to execute many database calls which is going to cause a performance degradation. ஓகே, அப்போ இப்போ நீங்கள் வந்து சப்போஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் ஆல் ஃப்ரம் த டிபார்ட்மெண்ட். அப்போ என்னது, செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டிபார்ட்மெண்ட். கரெக்டாக வி கேன் அஷ்யூம் தட் தேர் ஆர் 10 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். இப்போ எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபார் லூப்ல டிபார்ட்மெண்ட்னா எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், டிபார்ட்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு டிபார்ட்மெண்ட் டாட் கெட் எம்ப்ளாயீஸ் டாட் சைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ 10 எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க. கரெக்டா, அப்போ 10 queries இருக்கு. கூட என்ன பண்ண போறேன், ஐ எம் கோயிங் டு ஃபெச் த எம்ப்ளாயீஸ் டீடைல்ஸ் ஆல்சோ. அப்போ அந்த ஒரு queryல எகெயின் வந்து நான் அந்த ஒரு query is going to have 10 employees. அந்த 10 employeesக்கு நான் 10 departments, அதில் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நான் என்ன பண்ண போறேன், ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த
how many employees அப்பனா ஒரு queryல I am again doing the n valuesக்கு நான் again வந்து ஒரு query பண்ண போறேன்னா that is what n plus query n plus 1 query. ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா we can say ஏன் இது அக்கர் ஆகுதுன்றதை தாண்டி ஏன் இது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will make our API call slow. டேட்டாபேஸ் வந்து ஹை லோட் ஆகும், தென் லேட்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஸ்கேலபிலிட்டி இஸ் புவர். ஓகே, ஸோ டு ஐடென்டிஃபை த n plus 1 ப்ராப்ளம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஷோ SQL ட்ரூ கொடுத்துருங்க. ஸோ யூ கேன் எனேபிள் த SQL லாக்ஸ். அதுக்கடுத்து மானிட்டரிங் டூல்ஸ் வச்சு மானிட்டர் பண்ணணும். ஸ்ப்ளங்க், கிரஃபானா, டேட்டாடாகு, ப்ரொமெத்தசிஸ் இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் வந்து மானிட்டர் பண்ணணும். தென் instead of using the whole query நீங்கள் join யூஸ் பண்ணலாம். that is the most common approach. and then வந்து entity graph, DTO projection, instead of getting whole data batch wise fetch பண்ணுறது, இந்த மாதிரியான solutions எல்லாம் நம்ம apply பண்ணி we can overcome this n plus 1 problem. okay, then the next question is what is the difference between fail fast and fail safe iterations? okay, first fail fast and fail safe ன்றது which we can say as a behavior of iterations in the Java collections, which is going to determine what happens when a collection is modified while it is iterating. okay, அப்ப fail fast அப்படின்றது immediately throws an exception like concurrent modification exception if the collection வந்து modified after the iteration is created. So this is what fail fast na enna, it will immediately throw an exception. fail safe அப்படின்னா fail safe ன்றது which works on a copy of the collection. so the modification of the original collection does not affect the iteration and it won't throw any exception. okay, that is what fail fast and fail safe. இது ரெண்டோட difference அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா fail fast will throw an exception, fail safe won't throw an exception. இது fail fast வந்து which is going to iterate through the original collection, ஆனால் fail safe ன்றது என்ன பண்ணும், which creates a copy of the collection and iterates through that. okay, fail fast வந்து ஏதாச்சும் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா மாடிஃபிகேஷன் இருக்கு அப்படின்னா டிடெக்ட் பண்ணிடும். ஆனால் வந்து ஃபெயில் சேஃப் வந்து நான் ஏதாச்சும் என்னோட ஐட்ரேஷன்ல ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் பண்றேன்னா it will allow modification. fail fast is fast and memory efficient, ஆனால் fail safe வந்து extra memory required. ஏன்னா காப்பி கிரியேட் பண்றோம் இல்லையா அதனால. and fail fast is something not suitable for heavy concurrent updates. fail safe is suitable for the heavy concurrent environments. okay, fail fast வந்து array list, hash map and all. fail safe வந்து copy on write array list, concurrent hash map and all. ஓகேங்களா? let's move on to the next question. next question என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா how does concurrent hash map achieve thread safety internally? so concurrent hash map internal எப்படி thread safety achieve பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is using a fine grained synchronization. so concurrent hash map which is achieving thread safety by allowing multiple threads to read and write concurrently without locking the whole entire map. so hash table, unlike hash table which hash table என்ன பண்ணும்னா which is going to lock the whole map for every operations. so concurrent hash map has a combination of fine grained locking, compare and swap operation, volatile variables, bucket level synchronization, which is improving the performance in a multi-threaded environment. okay, so the thing is இப்போ வந்து ஒரு whole map நான் வந்து லாக் பண்ண போறது கிடையாது. only the section part of the map part of the hash map I'm going to lock it. so concurrent hash map which is going to achieve the thread safety by using a fine grained synchronization instead of locking the entire map. ஓகேங்களா? okay, then what is the difference between checked and unchecked exception? so checked exception na enna, unchecked exception na enna?
First, Java exceptions are broadly categorized into two types. One வந்து checked, இன்னொன்று வந்து unchecked exceptions. அப்போ இது ரெண்டுக்கும் இருக்க மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ exception is checked at a compile time is called as a checked exception, and the unchecked exception அப்படின்னா என்ன, which is not checked at the compile time and which are occurring only during the runtime. That is what unchecked exception. So checked exceptions or exception, we can say that compiler வந்து forcing the developer to handle that using a try catch. அப்படி இல்லையா அட்லீஸ்ட் த்ரோஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றது. இப்போ வந்து என்னோட கோட்ல நான் அதை ஹேண்டில் பண்ணலை அப்படின்னா கோட் வந்து கம்பைலே ஆகாது. இதே வந்து அன்செக்ட் எக்ஸப்ஷன்னா என்ன, யாரும் என்கிட்ட வந்து இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்கலாம் சொல்ல மாட்டாங்க. ரன் டைம்ல எனக்கு அந்த எக்ஸப்ஷன் வரும். அண்ட் அன்செக்ட் எக்ஸப்ஷனை வந்து கம்பைலரால செக்லாம் பண்ண முடியாது. கம்பைலிங் என்னோட அப்ளிகேஷன் பர்ஃபெக்டாக கம்பைல் ஆகிடும். ரன் டைம்ல எனக்கு சில எரர்ஸ் வருது, எக்ஸப்ஷன்ஸ் வருது அப்படின்னா தென் இட் இஸ் அன் அன்செக்ட் எக்ஸப்ஷன். ஸோ செக்டுன்றது கம்பைல் டைம், அன்செக்டுன்றது அக்கரிங் அட் ரன் டைம். செக்ட் எக்ஸப்ஷன்ஸ் மஸ்ட் பி ஹேண்டில்டு ஆர் டிக்ளேர்ட். ஆனால் வந்து அன்செக்ட் எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்ற நீட் கிடையாது, விச் இஸ் ஆப்ஷனல். ஓகே, தென் செக்ட் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்றது விச் இஸ் அ சப் கிளாஸ் ஆஃப் எக்ஸப்ஷனோட சப் கிளாஸ். அன்செக்ட் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்றது விச் இஸ் அ சப் கிளாஸ் ஆஃப் ரன் டைம் எக்ஸப்ஷன். இப்போ செக்டை வந்து கம்பைலர் வில் என்ஃபோர்ஸ் அஸ் டு ஹேண்டில் இட். ஆனால் அன்செக்ட கம்பைலர்லாம் வந்து என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ணி அதை பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொல்லாது. Checked exceptions are mostly recoverable exceptions. Unchecked exceptions are programming errors. So checked exception வந்து file not found and then IO exception எல்லாம். இப்போ uncheckedனா null pointer exception, then வந்து index out of bound exception எல்லாமே unchecked exceptions. ஓகேங்களா? Okay. Then next one is, how does JVM manage memory using heap and stack? ஓகே, இப்போ ஜேவிஎம் வந்து ஹீப் அண்ட் ஸ்டாக் வச்சு மெமரி எப்படி மேனேஜ் பண்ணுது? ஸோ த திங் இஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஜேவிஎம் மேனேஜஸ் மெமரி பை டிவைடிங் இட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் ரன் டைம் ஏரியாஸ். அதில் வந்து ரெண்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஹீப் மெமரி அண்ட் ஸ்டாக் மெமரி. ஹீப் மெமரி அப்படின்னா என்னது, விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்டோரிங் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்ஸ். ஸ்டாக் மெமரினா என்ன, விச் இஸ் யூஸ்டு டு கால் த மெத்தட்ஸ், லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ரெஃபரன்சஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டாக்ல யாரெல்லாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன், லோக்கல் வேரியபிள்ஸு, ரெஃபரன்சஸ்ஸு அண்ட் தென் மெத்தட் கால்ஸ் எல்லாமே நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். வென்எவர் ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஜேவிஎம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு தேவையான மெமரியை அலோகேட் அண்ட் டீஅலோகேட் பண்ணும், விச் டு என்ஷோர் த எஃபிஷியன்ட் எக்ஸிக்யூஷன். ஸோ ஜேவிஎம் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி, ஜேவிஎம்னா ஹீப் மெமரி, ஸ்டாக் மெமரி, மெத்தட் ஏரியா, பிசி ரெஜிஸ்டர்ஸு, நேட்டிவ் மெத்தட் ஸ்டாக்லாம் இருக்கும். ஓகேங்களா? நம்மளோட ஹீப்பில் என்னென்னலாம் இருக்கும், ஆப்ஜெக்ட், இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்ஸு, அரேஸு, ரன் டைமாக க்ரியேட் பண்ணுற எல்லா டேட்டாவும் எங்கே இருக்கும், ஹீப்பில் இருக்கும். ஸோ த கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஹீப் ஷுட் பி ஷேர்ட் among all the threads. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் வந்து மெமரி ஏரியா விச் இஸ் லார்ஜர், விச் இஸ் மேனேஜ்ட் பை கார்பேஜ் கலெக்டர். அண்ட் தென் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரிமைன்ஸ், இப்போ அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகிடுக்குன்னா அதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் எதுவுமே இல்லை, யாருமே அதை கால் பண்ணலை அப்படிங்கிற வரைக்கும் அந்த ஹீப்பில் மெமரி இருக்கும். ஸ்டாக் அப்படின்னா என்னது, மெத்தட் கால்ஸு, லோக்கல் வேரியபிள்ஸு, விச் இஸ் தென் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்டாக்ல தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு த்ரெட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஓன் ஸ்டாக் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ த திங் இஸ், ஹீப்பில் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோர் பண்ணுவோம், ஸ்டாக்ல லோக்கல் வேரியபிள்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஹீப் மெமரி, ஒரு ஹீப் மெமரியை வி ஆர் ஷேரிங் அக்ராஸ் மல்டிபிள் த்ரெட்ஸ். ஆனால் வந்து ஸ்டாக் மெமரி விச் இஸ் அ த்ரெட் ஸ்பெசிஃபிக். ஹீப்பை மேனேஜ்டு பை கார்பேஜ் கலெக்டர். ஆனால் ஸ்டாக்கு வந்து அந்த மாதிரி கார்பேஜ் கலெக்டர் அப்படி இப்படின்னு யாரும் மேனேஜ் பண்ண வேணாம், இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மேனேஜ்ட். ஹீப்போட சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு, ஸ்டாக்கோடது ஸ்மாலர் தான். ஹீப் வந்து விச் இஸ் லோவர் ஃபார் ஆக்சஸ், பட் ஸ்டாக் விச் இஸ் ஃபாஸ்டர் ஃபார் ஆக்சஸ். ஹீப்பில் ஒரு வேளை மெமரி வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் மெமரி எரர் வரும், அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டாக்ல என்ன எரர் வரும், ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ எரர் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி கேன் ஆன்சர். தென் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், ஸ்ட்ரிங்னா என்ன, ஸ்ட்ரிங் பில்டர்னா என்ன, பஃபர்னா என்ன? ஸ்ட்ரிங்னா இம்மியூட்டபிள் ஒன், பஃபரையும் பில்டரையும் மியூட்டபிள் பண்ணலாம். த்ரெட் சேஃப் அப்படிங்கும்போது
string வந்து thread safe. ஏன்னா வந்து immutable அப்படினாலே அது thread safe தான். String buffer is the thread safe, but string builder which is not a thread safe. Performance wise வந்து string வந்து slower for modification. String builder வந்து faster. ஆனா buffer வந்து which is slower than the builder. Why? Because it is a thread safe one. Synchronization வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு ரெக்வயர்ட் இல்லை. ஆனால் வந்து ஸ்ட்ரிங் பில்டர் வந்து சின்க்ரனைஸ்டே கிடையாது. அப்போ ஸ்ட்ரிங் பஃபருக்கு சின்க்ரனைசேஷன் இஸ் இட் இஸ் சின்க்ரனைசேஷன் இட் இஸ் அ சின்க்ரனைஸ்ட் ஒன். தென் மெமரி யூசேஜ். ஒவ்வொரு டைமும் மாடிஃபிகேஷனுக்கு நியூ ஸ்ட்ரிங் கிரியேட் பண்ணுறதால த மெமரி யூசேஜ் ஃபார் திஸ் இஸ் ஹையர். ஸ்ட்ரிங் பில்டருக்கும் லோவர், பஃபருக்கும் லோவர். யூஸ் கேஸ் வந்து ஒரு டேட்டா ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் ஸ்ட்ரிங். இஃப் நாட் ஒரு டேட்டா சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா we can use string builder and buffer. String builder and bufferலையும் if it is a single threaded environment you can use string builder. If it is a multi-threaded environment you can use a string buffer. Okay. Then what is dependency injection and why is it important in Spring? First, dependency injection அப்படின்னா என்ன? So dependency injection அப்படின்றது which is a design pattern. ஓகேங்களா, which is a design pattern in which the dependencies required by a class are provided from outside the class rather than we are creating them manually. ஓகேங்களா, நான் மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எனக்கு என்னென்ன டிபெண்டன்சிஸ் வேணுமோ அதை எல்லாமே வந்து நான் அவுட் சைட் த கிளாஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னா விச் இஸ் வாட் டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன். இப்போ இன் ஸ்ப்ரிங் வந்து டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா என்னோட கிளாஸுக்கு தேவையான டிபெண்டன்சிஸை நான் மேனுவலி கிரியேட் பண்ணாமல் ஐ எம் டேக்கிங் அண்ட் கம்மிங் ஃப்ரம் த அவுட் சைட். கரெக்டா? இப்போ இன் ஸ்ப்ரிங்கில் தெர் இஸ் அ கான்செப்ட் கால்ட் அஸ் இன்வர்ஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் கண்டெய்னர். இந்த IOC கண்டெய்னர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா who is responsible for managing the creation and injection of the required dependencies automatically. So in this way we are achieving the loose coupling, better maintainability and easier testing and improved scalability also. So that is what dependency injection, and this is why it is important also. Okay. Then another question is this one. Componentனா என்ன, சர்வீஸ்னா என்ன, ரெபாசிட்டரினா என்ன? நான் எடுத்த எனக்கு தெரிஞ்சு 30th கொஷின் பேப்பர் இது. எல்லாத்துலேயும் எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் 15-20 கொஷின் பேப்பர்ஸில் இந்த கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, விச் இஸ் காம்பனண்ட்னா என்ன, சர்வீஸ்னா என்ன, ரெபாசிட்டரினா என்ன. காம்பனண்ட், சர்வீஸ், ரெபாசிட்டரி எல்லாமே ஸ்டீரியோடைப் அனோட்டேஷன்ஸ் தான். காம்பனண்ட் அப்படிங்கிறது ஜெனரிக் ஸ்டீரியோடைப் அனோட்டேஷன், வேற சர்வீஸ் அப்படின்றது which is a specialized form of a component, and then if you are annotating a class with service then that class is going to have a business logic. And then repository annotate பண்ணீங்கன்னா which is used for the data access classes where it is going to provide an automatic exception translation from the database related exceptions. ஸோ ஆல்தோ எல்லாமே வந்து ஸ்ப்ரிங் மெயின்டைன் பண்ண போகிற பீன்ஸ் தான். ஸ்ட்ரிங்கால் மேனேஜ் பண்ண போகிற பீன்ஸை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு காம்பனண்ட்டை, சர்வீஸ் அண்ட் ரெபாசிட்டரின்னு அனோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் ஃபார் யூஸிங் த ஸ்பெசிஃபிக் அனோட்டேஷன்ஸ் இஸ் ஃபார் இம்ப்ரூவிங் த ரீடபிலிட்டி, லேயர் செப்பரேஷன் அண்ட் மெயின்டைனபிலிட்டி ஆஃப் த அப்ளிகேஷன். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா, வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன்டர்னலி வென் அ ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ்? ஸோ நம்ம ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணால் இன்டர்னலி அது என்ன ஆகும்? ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இஸ், இப்போ திஸ் ஒன் இஸ் த வெரி 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 ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க்டு ஒன் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் பூட் இன்டர்வியூ கொஷின். ஓகேங்களா, இப்போது நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் பூட்டை அப்ளிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் இருக்க கிளாஸஸ் எல்லாத்தையும் JVM வந்து லோட் பண்ணும். ஐ மீன் கிளாஸஸ் எல்லாத்தையும்ன்றதை தாண்டி விச் JVM இஸ் கோயிங் டு லோட் த மெயின் கிளாஸ். அதில் வந்து என்ன இருக்கும், ஸ்ப்ரிங் அப்ளிகேஷன் டாட் ரன்னு இருக்குமா, அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ ஸ்ப்ரிங் வந்து என்ன பண்ணும், விச் இஸ் கோயிங் டு கிரியேட் அன் அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ஸ்ட் விச் இஸ் அன் IOC கண்டெய்னரை கிரியேட் பண்ணும். தென் காம்பனன்ட் ஸ்கேனிங் பிகின் ஆகும். தென் பீன்ஸ் ஆர் ஐடென்டிஃபைட் அண்ட் கிரியேட்டட். ஆஃப்டர் தட் டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் ஆகும். தென் ஆட்டோ கான்ஃபிகரேஷன் வில் அப்ளை. ஆஃப்டர் தட் எம்பெடட் சர்வர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபார் வந்து டாம்கேட் இருக்கு இல்லையா, அந்த டாம்கேட்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும். And then application becomes ready to accept the request. So main class load ஆகும்,
Spring application dot run என்றது execute ஆகி it will create an IOC container, then component scannings நடக்கும், beans எல்லாம் identify பண்ணி create ஆகும், dependency injection happen ஆகும், auto configurations will applied, embedded server அதாவது Tomcat start ஆகும், then application வந்து நம்மளோட each and every requestக்கு it will be ready. So this is what happens when we start our application. Okay. Then the next question is, what is the difference between application.properties and application.yml? Application.properties and YML ரெண்டுமே வந்து configuration file தான். So both are configuration files. Where we are using in a Spring Boot. ஓகேங்களா, இதில் நான் என்னெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுவேன்? To store the application related settings such as வந்து database configuration, server, logging, external API URLs, custom application properties எல்லாமே நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். இப்போ இது ரெண்டுலையும் இருக்க மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் application property is a key value pair. Application.yml அப்படிங்கிறது which is a hierarchical format. So Spring Boot supports both and they save for the same purpose. ஆனால் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ், இது வந்து ஹையரார்க்கியல்ல இருக்கும், அது வந்து key value pairல இருக்கும். ஸோ அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும்? கீ வேல்யூ பேராக இருக்கும். ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஃபார் லேர்னிங் அண்ட் ஆல் இது வந்து ஈஸி டு லேர்ன். இது வந்து மோஸ்ட்டாக சிம்பிளர் ஸ்மாலர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். திஸ் ஒன் இஸ் ஃபெமிலியர் வித் த ஜாவா டெவலப்பர்ஸ். இது வந்து எப்படின்னா, வென் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் கோயிங், நிறைய கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் டேட்டா இருக்குது அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு ரீட். application.yml அப்படிங்கிறது சர்வர் கோலன் போர்ட் கோலன் 8080 அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இட் இஸ் அ ஹையரார்க்கியல் வே. இது வந்து கிளீனர் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும், நெஸ்டட் டேட்டாஸ்க்கெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும், தென் வந்து ரிப்பிட்டேஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். இப்போ வந்து சர்வர் போர்ட் அப்படிங்கிறது சர்வர் டாட் போர்ட் அப்படின்னு போடும்போது நான் server dot port which is equal to 8080. Again வந்து server dot வேற ஏதாச்சும் இருக்குன்னா server அப்படின்றது which is repeated in an application dot properties. ஆனால் வந்து hierarchical formatல there is less repetitions and it is more readable in large applications. ஆனால் வந்து application dot yml ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இப்போ ஒரு இஷ்யூ வருது அப்படின்னா அதை வந்து டீபக் பண்ணுறது கஷ்டம். பிகாஸ் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் கூட application dot yml இஷ்யூ கிரியேட் பண்ணும். ஓகேங்களா, so that is the difference between application.yml and application.properties. Okay, then the next question is, how do you externalize configurations in Spring Boot? Okay, இப்போ வந்து for externalizing configuration means configuration நம்ம வந்து configuration values application codeலேருந்து தனியாக வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் externalizing configuration. ஸோ ஏதாச்சும் modifications and ஏதாச்சும் வந்துச்சு அப்படின்னா I don't want to rebuild the redeploy the application. Okay, so in Spring Boot externalizing configuration helps to manage different environments such as development environment, QA environment, UAT production. So without changing நம்ம வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்சஸ் அப்படிங்கும்போது டேட்டாபேஸ் URLs, API endpoints, credentials, ஃபீச்சர் ஃப்ளாகு, டைம் அவுட் வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்கும். கரெக்டாக? அப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹார்ட் கோடிங் in the application string db url which is equal to கொடுக்கறதுக்கு பதிலா spring data source dot url னு சொல்லி நான் application dot properties ஃபைலில் கொடுக்கலாம் இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் என்விரான்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிக், செக்யூரிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும், தென் வந்து கோட் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் ஆக வேணாம். பிகாஸ் வந்து ஒவ்வொரு என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் நான் டிஃப்ரெண்ட் கோட் சேஞ்சஸ் பண்ண வேணாம். மெயின்டைனபிலிட்டி இஸ் ஈஸி அண்ட் டெவாப்ஸ்க்கும் பெட்டர் சப்போர்ட், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் application dot properties and வந்து application dot yml. After the third method we can use a configuration properties, configuration properties அப்படின்றது நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? தென் வந்து environment variables or else command line arguments, தென் வந்து ப்ரொஃபைல் ஸ்பெசிஃபிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, அப்படியே இல்லைன்னா வந்து எக்ஸ்டர்னலி ஸ்ப்ரிங் கிளவுட் கான்ஃபிக் சர்வர் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி we can externalize the configurations to outside the application code. ஓகேங்களா? ஓகே, then next one is, what is lazy loading and eager loading in JPA? ஸோ லேசி லோடிங்னா என்ன, ஈகர் லோடிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் லேசி லோடிங்னா எப்பெல்லாம் என்னை கூப்பிடுறீங்களோ நான் அப்போ மட்டும்தான் வந்து என்னோட டேட்டாவை ஃபெச் பண்ண முடியும். ஸோ லேசி லோடிங்னா ரிலேட்டட் டேட்டாஸ் வந்து ஒன்லி ஃபெச்ட் வென் இட் இஸ் ஆக்சுவலி கால்டு.
ஈகர் லோடிங்னா என்னோட பேரண்ட்டை நீங்கள் கால் பண்ணாலும் ஓகே, நான் வந்து அப்பயே கால் ஆகிடுவேன். ஸோ ரிலேட்டட் டேட்டா வந்து இமீடியட்லி கால் ஆகும் whenever the parent entity is called. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஈகர் அண்ட் லேசி லோடிங். இப்போ லேசி லோடிங்கோட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இனிஷியலி பெட்டராக இருக்கும், அன்னெசரி டேட்டாபேஸ் queries வந்து ரெடியூஸ் ஆகும், மெமரி சேவ் ஆகும், தென் சூட்டபிள் ஃபார் லார்ஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் திஸ் we will be going to get n+1 query problems and might be we get an exception like lazy initialization exception and வந்து additional query வந்து எனக்கு அந்த டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படலாம். ஈகர் லோடிங்கோட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டட் டேட்டா எனக்கு இமீடியட்டாக வந்துடும், லேசி இனிஷியலைசேஷன் எக்ஸப்ஷன்ன்றது இருக்காது, தென் சூட்டபிள் when the child data is always needed. தென் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அன்னெசரியாக டேட்டா ஃபெச் ஆகும், மெமரி கன்சம்ஷன் அதிகமாக இருக்கும், ஏபிஐயோட ரெஸ்பான்ஸ் டைம் கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் வந்து we can generate large SQL joins. So that is what the advantages and disadvantages of eager and lazy loading in JPA. Then the next question is difference between save and flush in JPA. Save அப்படின்றது என்ன பண்ணுனா which will initially stores the entity in the persistent context and Hibernate may execute the SQL query later during the flush or transaction commit. ஆனால் save and flush அப்படின்றது என்னன்னா which is going to perform the save operation and immediately flushes it to the persistent context, which is causing the SQL query to be executed right away. The same time it will execute. Okay. However, flushing doesn't mean committing. It is something the transactions can still be rolled back. Okay. In most of the cases, we are using save and save and flush only when databases needs to reflect the data immediately. Then only we will use that save and flush. So such as before executing a stored procedure or native query and all, we will use that. Okay. How does the @transactional is in Spring Boot? How does transaction work in Spring Boot using a @transactional annotation? ஸோ டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா என்ன, ஒன்று ஃபெயில் ஆனாலும் இட் நீட்ஸ் டு ரோல் பேக் எவ்ரி திங் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கமிட்டிங் பார்ஷியலி. தட் இஸ் வாட் டிரான்சாக்ஷன். அது இன்டர்னலி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ @transactional இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த ஸ்ப்ரிங் பூட் டு மேனேஜ் த database transactions automatically. So a transaction ensuring that a group of database operations execute as a single unit of work. So if all operations are succeeding, then the transaction is committing. If any one operation fails, the entire transaction is getting rolled back. So this is going to help us to maintain the data consistency and integrity. நமக்கு ஏன் transaction வேணும் அப்படின்னா, for example, if you are going for a bank, இப்போ வந்து பேங்க்கில் அமௌண்ட் டெபிட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் டெபிட் ஆகிட்டா அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னா இட் இஸ் அன் வெரி பிக் இஷ்யூ ஃபார் த பேங்கர்ஸ். ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும், we need to make it like இப்போ எனக்கு அமௌண்ட் டெபிட் ஆகணும் and then that transaction also needs to happen. So everything will be in a single unit. அப்போ ஒன்று வந்து happen ஆகலைனாலும் it needs to roll back. That is what transactional means. So @transactional is used in Spring Boot to manage the transactions automatically. When a method is annotated with @transaction, then Spring creates a proxy around the bean using AOP. So the proxy starts a transaction before the method executes and either commit or roll back the transaction after execution. So if the method completes successfully, transaction commit ஆகும். If a runtime exception occurs, transaction எல்லாமே என்ன ஆகும், roll back ஆயிடும். So this ensures the asset properties such as atomicity, consistency and all. Then internally Spring is going to delegate transaction management to a transaction manager. ஸோ காமன் யூசஸ் எங்கெல்லாம் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸு, ஆர்டர் ப்ராசஸிங், எனி பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன்வால்விங் மல்டிபிள் டேட்டாபேஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் we must use the transactional. Okay, @transactional. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஐசோலேஷன் லெவல் இன் டேட்டாபேஸ் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ ஐசோலேஷன் லெவல் அப்படின்னா என்னன்னா which is determining how the transaction interact with each other.
when running concurrently. So it is going to control the visibility of data changes between the transactions, and it is going to prevent some issues like dirty reads, non-repeatable reads, phantom reads and all. So there are 4 standard isolation levels. ஒன்று வந்து read uncommitted, read committed, repeated read and serializable. So higher isolation level provides better data consistency but reduced concurrency and performance. So it is in most of the enterprise applications, read committed or repeated read is the commonly used isolation levels. Serializable which is reserved for critical financial transactions. Okay, okay. Then the next one is, how would you design pagination for the large datasets API? So for large dataset API, we would avoid returning all the records and implement a pagination, which means for small datasets, when the offset based pagination, we will be using page and size. ஓகேங்களா, which is sufficient. ஆனால் வந்து millions of records எல்லாம் இருக்குன்னா, we will be preferring cursor based or key set paginations, where the API is going to fetch the records using the last retrieved ID or timestamp. So this approach uses the database indexes efficiently and providing a consistent performance, reducing database loads and scales much better than the offset pagination. Okay, then how would you handle rate limiting in REST API? So rate limiting which is going to control how many requests a client can make within a given time. So within a given time to protect APIs from abuse or excessive traffic. Okay, so common algorithm which is going to include fixed window, sliding window and token bucket, with token bucket being the most popular because it handles the burst efficiently. So in Spring Boot, we would typically use bucket forger, and in a distributed microservice environment, we will store it in a Redis. So when a client exceeds the limit, the API will return 429 too many requests. So after 1 minute இவ்வளோனா 1 minute அப்புறம் ட்ரை பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி நமக்கு சொல்லுவாங்க. So that is how we will be implementing the rate limiting. Okay, then idempotency. What is mean by idempotency in APIs and why it is important? இது வந்து எனக்கே வந்து ஒரு இன்டர்வியூல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். Idempotency அப்படின்னா என்னன்னா, which is means executing the same API multiple times, and on the multiple times so the API should produce the same final result as executing it once. So it is important because when the clients may retry the request due to network failures or timeouts. So HTTP methods like get, put, delete are naturally idempotent, but post is not. So for that critical operations such as payments, order creation and all, we typically implement a idempotency using a unique idempotency key so that the duplicate requests do not create a duplicate transactions or records. Okay, so this is what Optum like 3+ years of candidate get a question and they have offered 15 LPA for that candidate. So if you want more interview related stuffs like this, you can follow our channel and பக்கத்துல இருக்க bell icon click பண்ணிக்கோங்க, so that now whenever uploading a video you will be getting notified. If you feel that this video is useful for your friends and all, so you can share it to them also. Thank you so much for watching our video. We'll see you in another video. Thank you. Bye bye.